Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Thank you very much. Welcome to Tanya. Mohini today, okay. Vaishnava, Mohini Murti, and Dinana, as usual. Okay, smaller group. We're recording already. We're on third canto, chapter 10, verse 17. Haribol? Are we there? Hare Krishna Maharaj, yes, I'm here. You ready? Yes. Okay, third canto, chapter 10, verse 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nasta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavat Utama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Aschacharya Satarine.
Okay. Vaikariko Deva Sarga Panchamo Yanmaya Mana Shastas Te Tamasa Sargo Yastva Buddhi Krita Prabho. The fifth creation is that of the controlling deities by the interaction of the mode of goodness. The sixth creation is that of the living entity's darkness of ignorance, which makes the master act as a fool. Есть 3 глава 10, текст 17. На 5-м этапе творения гуна благости, из которой создан ум, производит на свет управляющих полубогов. На 6-м этапе возникает тьма невежества, которая окутывает живое существо, и под ее влиянием хозяин начинает действовать как глупец. Purport. The demigods in the higher planets are called devas because they're all devotees of Lord Vishnu. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asuras Tad Viparyaya. All the devotees of Lord Vishnu are devas, or demigods, whereas all others are asuras. That is the division of the Vedas, devas and asuras. Devas are situated in the mode of goodness of material nature, whereas the asuras are situated in the modes of passion and ignorance. The demigods, or controlling deities, are entrusted with departmental management of all the different functions of the material world. For example, one of our sense organs, the eye, is controlled by light. Light is distributed by the sun rays, and their controlling deity is the sun. Комментарий. Полубогов, живущих на высших планетах, называют девами, потому что все они являются преданными Господа Вишну. Преданные Господа Вишну – это девы или полубоги, а все остальные – асуры. Таким образом, живые существа делятся на девов и асуров. Девы находятся под влиянием гуны материальной благости, а асуры под влиянием гун страсти и невежества. За все протекающие в материальном мире процессы отвечают полубоги. Например, таким органом чувств, как глаз, управляет свет. Носителем света являются солнечные лучи, а солнечными лучами ведает Бог Солнца. Similarly, the mind is controlled by the moon and all their senses, both for working and acquiring knowledge, are controlled by different demigods. The demigods are thus assistants of the Lord in the management of material affairs. Подобно этому умом управляет Луна, всеми остальными органами чувств, как органами деятельности, так и познающими органами чувств. Также управляют различные полубоги. Полубоги – это представители Господа, которые помогают ему управлять материальным миром. After the creation of the demigods, all entities are covered by the darkness of ignorance. Each and every living entity in the material world is conditioned by his mentality of lording over the resources of material nature. Although a living entity is the master of the material world, he is conditioned by ignorance, by the false impression of being the proprietor of material things. На следующем этапе творения, после появления полубогов, все живые существа погружаются во тьму невежества. В материальном мире каждое живое существо обусловлено желанием господствовать над ресурсами материальной природы. И хотя живое существо действительно является хозяином материального мира, оно пребывает в невежестве, ошибочно полагая, что материальные богатства принадлежат ему.
The energy of the Lord is called avidya, is the bewildering factor of the conditioned souls. The material nature is called avidya, or ignorance. But to the devotees of the Lord engaged in pure devotional service, this energy becomes vidya, or pure knowledge. This is confirmed in Bhagavad Gita. The energy of the Lord transforms from Mahamaya to Yogamaya and appears to pure devotees in her real feature. The material nature therefore appears to function in three phases as the creative principle of the material world, as ignorance and as knowledge. As disclosed in the previous verse, in the fourth creation of power, the knowledge is created. The conditioned souls are not originally fools, but by the influence of the avidya function of material nature, they are made into fools, and thus they are unable to utilize knowledge in the proper channel. Обусловленные души вводят в заблуждение энергия Господа, которую именуют авидией. Авидией или невежеством называют материальную энергию, однако для преданных Господа, занятых чистым преданным служением, та же самая энергия становится видией, чистым знанием. Подтверждение тому мы находим в Бхагавад-гите. Энергия Господа из Махамайи превращается в Йога-майю и предстает перед чистыми преданными в своем истинном облике. Таким образом, материальная энергия действует одновременно в трех аспектах, как созидающий принцип материального мира, как невежество и как знание. В предыдущем стихе уже говорилось о том, что на четвертом этапе творения, помимо всего прочего, создается знание. Изначально обусловленные души не являются глупцами и невеждами, но под влиянием материальной энергии в аспекте авидии они утрачивают разум и вместе с ним и способность правильно использовать свое знание. By the influence of darkness, the conditioned soul forgets his relationship with the Supreme Lord and is overwhelmed by attachment, hatred, pride, ignorance, and false identification, 5 kinds of illusion that cause material bondage. Под влиянием гуны невежества обусловленная душа забывает о своих взаимоотношениях с Господом и оказывается во власти привязанности, ненависти, гордыни, невежества и ложного самоотождествления, 5 видов иллюзий, которые являются причиной ее материального рабства. So remember these: attachment, hatred, pride, ignorance, and false identification, and the 5 kinds of illusion that cause material bondage. Запомните, пожалуйста, привязанности, ненависти, гордыни, невежества и ложного самоотождествления 5 видов иллюзий, которые являются причиной материального рабства. Sad ime prakrita sarga vaikritan apime shanu rajo bhajo bhagavato lileyam harimedasa. All the above are the 6 natural creations of the external energy of the Lord. Now hear from me about the creations by Brahma, who is the incarnation of the mode of passion, and who in the matter of creation has a brain like that of the Supreme Personality of Godhead. Все описанные выше стадии – это естественные этапы творения, которые осуществляет внешняя энергия Господа. А сейчас я расскажу тебе о том, что создает Брахма, который является воплощением гуны страсти и для нужд творения наделен разумом, подобным разуму личности Бога. Saptamo mukhya sargas tu sadvidas tus tu sam
chaya vanaspat yoshadi lata tavakshara virodo druma. The seventh creation is that of the immovable entities, which are the six kinds of fruit trees, without flowers, trees, and plants, which exist until the fruit is ripe. Creepers which need support, pipe plants, creepers which need no support, and trees with flowers and fruits. На седьмом этапе творения создаются неподвижные живые существа 6 видов, нецветущие плодовые деревья, деревья и растения, живущие только до созревания плодов, вьющиеся, трубчатые и стелющиеся растения, а также цветущие плодовые растения. Text 20. Utsrotasas tama praya anta sparsha vishesh ina. All the immovable trees and plants seek their subsistence upwards. They are almost unconscious, but have feelings of pain within. They are manifested in variegatedness. Текст 20. Все неподвижные деревья и растения в поисках источника питания тянутся вверх. Растения практически не проявляют признаков сознания, но способны ощущать боль. Они представлены в самых разнообразных видах и формах. Tirascham ashtama saga so sta vimshad vidomata avido buddhi tamaso grana kya vidya vedina. The eighth creation is that of the lower species of life, and they are different varieties, numbering 28. They are all extensively foolish and ignorant. They know their desires by smell and are unable to remember anything within the heart. На восьмом этапе творения создаются низшие формы жизни. Их подразделяют на 28 разрядов. Все они чрезвычайно глупы и невежественны. Они распознают объекты своих желаний по запаху, но лишены памяти сердца. Purport. In the Vedas, the symptom of the lower animals is described as follows. Atetaresham pashuna asannapipase eva vigyanam na vigyana vigyatam vadanti na vigyatam pashyanti na vidu shwastanam na loka lokaviti. Yadva Buri Tamaso Bahurusha Ganenaiva Jananti Ridam Prati Swapriyam Vastreva Vindanti Bojana Shayanadi Artam Gananti. Lower animals have knowledge only of their hunger and thirst. They have no acquired knowledge, no vision. Their behavior exhibits no dependence on formalities. Extensively ignorant, they can know their desires only by smell. By such intelligence only can they understand what is favorable and unfavorable. Their knowledge is concerned only with eating and sleeping. Therefore, even the most ferocious lower animals, like tigers, can be tamed simply by regularly supplying meals and accommodations. Only snakes cannot be tamed by such an arrangement. Комментарий. Признаки низших животных описаны в Ведах следующим образом. Низшим животным известно только чувство голода и жажды. Они не способны приобретать знания и лишены видения.
В своем поведении они не придерживаются никаких норм, чрезвычайно невежественны. Они различают объекты своих желаний только по запаху и лишь на основании этого судят о том, что хорошо для них, а что нет. Все их знания сводятся к тому, как есть и спать. Поэтому даже самых свирепых низших животных, например, тигров, можно приручить, если регулярно кормить их и предоставить им место для сна. Единственными животными, которые не поддаются подобному приручению, являются змеи. Snake can't be trained. The snake will become more vicious the more you feed it, till it gets a chance to bite. Змею нельзя приручить. Сколько бы ты змею не кормил, она все равно будет искать шанс, чтобы тебя ужалить. Gor ajo mahisha Krishna sukaro gavayo ruru dvi shapa pashavas cheme avir ushtras cha satama. O purest Vidura, the lower animals like the cow, goat, buffalo, Krishna stag, hog, gavaya deer, lamb, and camel all have cloven hoofs. Текст 22. О чистейший Видура, такие низшие животные, как корова, коза, буйвол, черная антилопа, свинья, гавайя, олень, овца и верблюд относятся к парнокопытным. Karo swao swataro gora shadabas chamari tata ete chaika shapachata shanu pancha nakan pashun. The horse, mule, ass, gora, sharaba, bison, and wild cow have only one hoof. Now you may hear from me about the animals who have 5 nails. Лошадь, мул, осел, гаура, бизон, шарабха и дикая корова являются непарнокопытными. А сейчас ты услышишь от меня о животных с 5 когтями. Swa Srigalo Riko Vyagro Marjara Shasa Shalako Singha Kapir Gaja Kurmo Goda Cha Makaradaya. The dog, jackal, tiger, fox, cat, rabbit, porcupine, lion, monkey, elephant, tortoise, alligator, goshapa, lizard, all have 5 nails on their claws. They are known as pancha nakas, or animals having 5 nails. У собаки, шакала, тигра, лисы, кота, зайца, саджару, льва, обезьяны, слона, черепахи, крокодила, гасапы и других на лапах по 5 когтей. Их называют панча накхами, животными с 5 когтями на конечностях. Kanka Gridra Baka Shrena Basa Baluka Parina Hamsa Sarasa Chakrava Kako Lukadaya Kaga. Oh. Oh my God. What verse was that? This is 25. Sorry, my 25. we didn't off the computer and it just jumped so far. I didn't do anything. Okay.
the heron, vulture, crane, hawk, basa, baluka, peacock, swan, sarasa, chakravaka, crow, owl, and others are the birds. Цапля, гриф, журавль, сокол, паса, балука, павлин, лебедь, сараса, чакравака, ворона, сова и другие относятся к птицам. Arvak shotas tu navama chatar eka vidoninam rajodika karma para duke cha sukhamanina. The creation of the human beings who are of one species only and who stock their edibles in the belly, is the ninth of the rotation. In the human race, the mode of passion is very prominent. Humans are always busy in the midst of miserable life, but they think themselves happy in all respects. Сотворение человека, который существует только в одном виде и хранит съеденную пищу в желудке, происходит на 9-м этапе творения. Люди находятся главным образом под влиянием гуны страсти. Они всегда хлопочут о чем-то в самой гуще, полной страданий жизни, но при этом считают себя вполне счастливыми. Purport: the human being is more passionate than the animals, and thus the sex life for the human being is more irregular. Animals have their due time for sexual intercourse, but the human being has no regular time for such activities. The human is endowed with the higher advanced stage of consciousness for getting relief from the existence of material miseries, but due to his ignorance, he thinks that his higher consciousness is meant for advancing in material comforts of life. Thus, his intelligence is misused in the animal propensities, eating, sleeping, defending, and mating. Instead of spiritual realization by advancing in material comforts, the human being puts himself into a more miserable condition, but illusioned by the material energy, he always thinks himself happy, Such misery of human life is distinct from the natural, comfortable life enjoyed even by the animals. Комментарий. Люди в большей степени, нежели животные, подвержены влиянию гуны страсти, и потому их половая жизнь носит более беспорядочный характер. У животных для совокупления существует определенное время, но люди могут заниматься этим когда угодно. Более развитое сознание дано человеку для того, чтобы он мог избавиться от страданий, сопутствующих материальному существованию. Однако по своему невежеству люди думают, что сознание дано им для того, чтобы они сознавали с его помощью все новые и новые материальные удобства. Поэтому вместо того, чтобы использовать разум для духовного самосознания, они используют его для удовлетворения своих животных потребностей в еде, сне, обороне и совокуплении. Чем больше у человека появляется материальных удобств, тем несчастнее он становится, но введенный в заблуждение материальной энергии, он считает себя вполне счастливым, даже когда находится в самом пекле страданий. Страдания, сопутствующие человеческой жизни, отличают ее от простой и естественной жизни, которой наслаждаются животные.
Vaikritas Traya Evaite Devasargascha Satama Vaikarikas Tuya Prokta Komaras Tubayatmaka. O good Vidura, these last three creations and the creation of the demigods, the 10th creation, are Vaikrita creations, which are different from the previously described Prakrita natural creations. The appearance of the Kumaras is both. О благородный Видура, три последних этапа творения и сотворения полубогов, 10-й этап, называется Вайкрита. Они отличаются от естественных пракрита этапов сотворения, которые были описаны ранее. Кумары появляются на свет и тем, и другим путем. Deva Sargas, Chasta Vido, Vibuddha Pitaro Suraha, Gandharva Sara Siddha, Yaksha Rakshamsi Charana, Bhuta Preta Pisasas Cha, Vidyadriya Kinaradhyaya, Dashaite Vidurakya Tam Sargaste Vishwavrik Kritaha. Creation of the demigods of 8 varieties, the demigods, the forefathers, the asuras, the demons, the Gandharvas and Apsaras or angels, the Yakshas and Rakshasas, the Siddhas, Charanas and Vidyadharas, the Bhutas, Pretas and Pisacha, and the superhuman beings. На следующем этапе творения создается 8 видов живых существ, которые относятся к категории полубогов. Первое – полубоги, второе – предки, асуры или демоны, гандарвы и апсары или ангелы, якши и ракшасы, сидги, чараны и видяхары, буты, преты и пишачи, кинары, сверхлюди, небесные певцы и так далее. Всех их создал Брахма, Творец Вселенной. The creation of the demigods are 8 varieties. As explained in the second canto of the Srimad Bhagavatam, the Siddhas are inhabitants of Siddhaloka, where the residents travel in space without vehicles. And their mere will, they can pass from one planet to another without difficulty. Therefore, in the upper planets, the inhabitants are far superior to the inhabitants of the planet of all in all matters of art, culture, science, since they possess brains superior to those of human beings. The spirits and the jinn mentioned in this connection are also counted among the demigods because they are able to perform uncommon functions not possible for men. Комментарий. Во второй песне Шримад Бхагаватам говорилось, что ситхами называют обитателей ситхалоки. Ситхи могут путешествовать в космосе без помощи летательных аппаратов. Стоит им пожелать, и они с легкостью переносятся с одной планеты на другую. Таким образом, жители высших планет превосходят землян во всех областях искусства, культуры и науки, поскольку обладают гораздо более развитым интеллектом. Упомянутых здесь духов и джиннов также относят к категории полубогов, потому что они наделены способностями, которые не обладает никто из людей.
atat param pravakshami vamsam manvantarani cha evam raja plutashvasta kalpadishvat mabhuhari srijat yamoga sankalpa atmai vatmanam atmanaha. Now I shall describe the descendants of the Manus. The creator, Brahma, is the incarnation of the passion mode of personality of Godhead, creates the universal affairs with unfailing desires in every millennium by the force of the Lord's energy. Теперь я расскажу тебе о потомках Ману. В начале каждой калпы, наделенный энергией Господа, Творец Брахма, воплощение личности Бога, который отвечает за гуну страсти, преисполненный непоколебимой решимости создает Вселенную. Now I shall describe the descendants of the Manus. The creator, Brahma, is the incarnation of the passion mode of personality of Godhead, creates the universal affairs with unfailing desires in every millennium by the force of the Lord's energy. Теперь я расскажу тебе о потомках Ману. В начале каждой калпы, наделенной энергией Господа, Творец Брахма, воплощение личности Бога, который отвечает за гуну страсти, преисполненный непоколебимой решимости создает Вселенную. The cosmic manifestation is the expansion of one of the many energies of the Supreme Personality of Godhead. The creator and the created are both emanations of the same supreme truth. As stated at the beginning of the Bhagavatam, Janma Jasya Yataha 111. Thus in the Bhaktivedanta purport of third canto, 10th chapter, Srimad Bhagavatam, called Divisions of Creation. Материальный космос представляет собой экспансию одной из многочисленных энергий Верховной Личности Бога. И Творец и Творение являются эманациями единой высшей истины, о чем сказано в самом начале Бхагаватам 1.1.1. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Этапы, творения». Okay, any comments about that chapter? Anything you can remember? У кого-то есть комментарии к этой главе? Кто-то что-то запомнил? Anybody? Basically, it's just telling about different species of life and how they function. Кто-то хочет что-то сказать? В принципе, это глава о этапах создавания разных видов жизни. I remember about trees. Feel pain. About what?
about trees that they can feel pain. Yeah. Anything else? One thing there that I find interesting, and I mention often, about the sex life, sex activity. Тут интересно о том, о чем я много раз говорил, о сексуальной активности сказано. But the same principle applies to everything. Этот же принцип, он применим ко всему. The animals, the humans, they can do whatever they want, whenever they want. It's advanced consciousness gives them some freedom. И животные, и люди, они могут делать, что хотят и когда хотят. Но разум, он дает какую-то определенную свободу. Animals have a season. There's a certain time when the woman, gets ready, and then the men become attracted and they have sex. And that's the time for producing children. У животных приходит определенный сезон, когда у них они размножаются и занимаются сексом, и это приводит к рождению их детей. But the humans, they can do whatever they want. Но люди, они могут делать все, что они захотят. That's a special freedom given to humans. Это из-за свободы, которая дана людям. And of course, that humans have to learn to regulate their life. И по этой причине людям нужно учиться регулировать все эти вещи. Animals, according to their type of body, they have certain food that they will eat. Животные, они согласно своему типу тела, они питаются. But the humans, they can eat whatever they want. Но люди, они могут есть все, что угодно. Animals, some are called carnivores, they eat meat. Животные, они едят плоды, они не едят мясо. And some are called herbivores, they eat vegetables and herbs. А некоторые едят только овощи. And a few, like pigs, are called omnivore, they eat anything. И только такие некоторые виды, такие как свиньи, например, они едят всеядные, они едят все. The human is also omnivore, they can eat anything. Человек, он тоже всеядный, он может кушать все, что угодно. Even if they don't have the teeth or anything for it, they can get a knife and a machine and they can cook and eat anything. They can kill a big animal, eat meat. So they have to learn what to eat. Человек даже беззубый, он все равно, у него есть нож, он может убить животное, он может кушать, он может разрезать это животное. But unfortunately, for most people, they get education, it's all wrong. So everything they do is bad for him. И поэтому этому надо учиться, тому, что можно есть. И, к сожалению, большинство людей, у них нет этого знания, и они едят все, что угодно, и вредят своему здоровью поэтому. So we have to learn from scripture what to do, when to do it, when not to do it, what not to do. Поэтому мы должны из Писаний учить, что нужно делать, а что нельзя делать. Krishna says in Bhagavad Gita, the demons,
they don't know what to do and they don't know what not to do. В Бхагавадгите сказано, что демоны, они знают, they know what to do, They don't know what to do and they don't know what not to do either. Они не знают, что делать, и также они не знают, что нельзя делать. Okay, we'll start the next chapter. Calculation of time from the atom. Interesting. Мы начинаем следующую главу, 11, различные шкалы времени, начиная с атомной. Maitreya Vacha, Charamaksad Visheshanam, Aneko Samyuta Sada, Paramanu Swavigyayo, Ninam Aikya Brahmoyata. The material manifestations, ultimate particle, which is indivisible and not formed into a body, is called the atom. It exists always as an invisible entity, even after the dissolution of all forms. The material body is but a combination of such atoms, but that is misunderstood by the common man. Атомом называют мельчайшую частицу материального космоса, которая неделима и не образует отдельного тела. Атом, невидимый для глаза, существует всегда, даже после уничтожения всех форм. Материальное тело – это не что иное, как определенная комбинация таких атомов. Однако обыкновенный человек неправильно понимает его природу. Purport. The atomic description of the Srimad Bhagavatam is almost the same as the modern science of atomism. And this is further described in the Paramanubhad of the Kannada. In modern science also, atoms are accepted as the ultimate indivisible particles of which the universe is composed. Srimad Bhagavatam is the full text of all descriptions of knowledge, including the theory of atomism. The atom is a minute, subtle form of eternal time. Комментарий. Описание атома, приведенное в Шримад Бхагаватам, почти полностью совпадает с положениями современной атомистической теории. Более подробно эти вопросы разработаны в учении Канады, Парамануваде. Современные ученые также считают атомы мельчайшими неделимыми частицами, из которых построена Вселенная. В Шримад Бхагаватам содержатся сведения по многим отраслям знания, в том числе и атомистическая теория. Атом – это мельчайшая, тонкая форма вечного времени. Sata eva padartasya svarupa vastitas yayat kaivalyam paramam mahan avishesho nirantaraha. Atoms are the ultimate state of the manifest universe. When they stay in their own forms without forming different bodies, they are called unlimited oneness. There are certainly different bodies and physical forms, but the atoms themselves form the complete manifestation. Атом является элементарной единицей проявленной Вселенной. Атомы в чистом виде, не объединенные в те или иные физические тела, называют безграничным единством. Безусловно, существует множество самых разнообразных физических тел, но атомы сами по себе составляют основу всего сущего. Evam kalopya anutmita sokshme sholya stulya jasatama samstana bhuktya bhagavan avyakto vyakta bhug vidu. One can estimate time by measuring the movement of the atomic combination of bodies. Time is the potency of the Almighty Personality of Godhead.
Hari, who controls all physical movement, although he's not visible in the physical world. Время можно рассчитать, связав его с движением физических тел, состоящих из атомов. Время – это энергия всемогущей личности Бога Хари, который управляет всеми перемещениями физических тел, хотя сам он в материальном мире остается невидимым. Sakalaha Paramanur Voy Yo Bhunkte Paramanu Tam Sato Vishesha Bhugyastu Sakalaha Paramomahan. Atomic time is measured according to the covering a particular atomic space. That time which covers the unmanifested aggregate of atoms is called the great time. Атомное время связано с пространством, которое занимает конкретный атом. Время, охватывающее всю непроявленную совокупность атомов, называют великим временем. Purport: time and space are two correlative terms. Time is measured by its covering a certain space of atoms. Standard time is calculated in terms of the movement of the sun. The time covered by the sun in passing over an atom is calculated as atomic time. The greatest time of all covers is the entire existence of the non-dual manifestation. All the planets rotate in cover space, and space is calculated in terms of atoms. Each planet has its particular orbit for rotating in which it moves without deviation. And similarly, the sun has its orbit. The complete calculation of the time of creation, maintenance, and dissolution, measured in terms of the circulation of the total planetary system until the end of creation, is known as the Supreme Kala. Комментарий. Пространство и время – это два взаимосвязанных понятия. В основу измерения времени положено пространство, которое занимают атомы. Эталонное время рассчитывает по движению Солнца. Промежуток времени, за который Солнце проходит пространство, занятое одним атомом, называют атомным временем. Самый большой промежуток времени охватывает всю недифференцированную совокупность атомов. Двигаясь по своим орбитам, планеты занимают в космосе определенное пространство, а единицей измерения пространства являются размеры атомов. Каждая планета движется по заданной орбите, не отклоняясь от нее. Такая орбита есть и у Солнца. Время, проходящее с момента сотворения Вселенной до ее разрушения, определяется числом оборота всех планетных систем Вселенной вокруг своей оси, которые они делают за весь период своего существования. Это время называют высшей калой. Anur dvo paramanu shat trasaresh nus traya smrita jalarka rashma vagata kam evanu patan agat. The division of gross time is calculated as follows. 2 atoms make 1 double atom. 3 double atoms make 1 hexatom. This hexatom is visible in the sunshine, which enters through the holes of a window screen. One can clearly see that the hexatom goes up toward the sky. Единица измерения грубого времени определяется следующим образом. 2 атома, соединяясь, образуют сдвоенный атом, а 3 таких сдвоенных атома – 1 гексатом.
Гигзатомы можно увидеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. При этом отчетливо видно, как они поднимаются вверх к небу. The atom is described as an indivisible particle, but when 6 such atoms combine together, they are called Trasarenu. And this is visible in the sunshine pouring through the holes of a window screen. Комментарий. Про атом говорят, что он невидим. Однако, когда 6 атомов соединяются вместе, эту комбинацию атомов называют трасарен. И ее уже можно разглядеть в лучах солнечного света, пробивающихся сквозь щели в оконных ставнях. Trasarenu trikambumte yakala sa chuti smrita satabhagas tu veda shat tais tribis tu lavaha smritaha. The time duration needed for the integration of the 3 Trasarenus is called a truti, and 100 trutis make 1 Veda, 3 Vedas make 1 lava. Время, необходимое для соединения 3 трасарену, называют трути. 100 трути составляет 1 веду, а 3 веды равны 1 лаве. And it's calculated if a second is divided into 1,687.5 parts. Each part of that duration is called a truti, which is the time occupied in the integration of 18 atomic particles. Such a combination of atoms into different bodies creates the calculation of material time. The sun is the central point for calculating all different durations. Если 1 секунду разделить на 1687.5 частей, продолжительность каждой из них составит 1 трути. Это время, необходимое для соединения 18 атомов. Такое объединение атомов в различные физические тела служит основой измерения материального времени. Отправной точкой во всех расчетах времени является Солнце. Nimesas tri lavo geya amnatas te traya chanaha chanam pancha vidu kastam lagu tadasha pancha cha. The duration of time of 3 lavas is equal to 1 nimesha. The combination of 3 nimeshas makes 1 chana. 5 chanas combined together make 1 kashta, and 15 kashtas make 1 lagu. Период времени, продолжающийся 3 лавы, составляет 1 немешу. 3 немеши равны 1 кшане. 5 кшан образуют 1 кашту, а 15 кашт – 1 лаку. By calculation, it's found that 1 lagu is equal to 2 minutes. The atomic calculation of time in terms of Vedic wisdom may be converted into present time with this understanding. Комментарий. Расчеты показывают, что 1 лаку равна 2 минутам. Исходя из этого, можно связать ведические единицы измерения времени относительно атома с современной шкалой времени. Laguni voy samanata dashapancha chanadika te dwe muhurta prahana sadyama
saptavaninam. 15 lagus make one nadika, which is also called a danda. 2 dandas make one muhurta, and 6 or 7 dandas make 1/4 of a day or night, according to human calculation. Пятнадцать лагу равны одной надике, которую иногда называют дандой. 2 данды составляют одну мухурту, а 6 или 7 данд составляют 1/4 часть дня или ночи по исчислению людей. Dwadasarda palonmanam chaturbis chatur angulai swarna masai krita chidram yavat prashta jalaplutam. The measuring pot for 1 nadika or danda can be prepared with a 6 pala weight, 14-ounce pot of copper, in which the hole is bored with a golden probe, weighing 4 masa and measuring 4 fingers long. When the pot is placed on water, the time before the water overflows in the pot is called 1 danda. Vedic clocks. Мерная емкость для определения продолжительности одной надики, данды, должна быть изготовлена из меди и весить 6 пал, 366 грамм. В ней делают отверстия с помощью золотого сверла весом 4 маши и в 4 пальца длиной. Эту емкость помещают в воду, и время, за которое она до краев дополнится водой, называют данд, одной дандой. It is advised herein that the hole bored in the copper measuring pot must be made with a golden probe weighing 4 masa and measuring 4 fingers long. This regulates the diameter of the hole. The pot is submerged in water. The overflooding time is called the danda. This is another way of measuring 1 danda. This time is measured by sand flowing in the hourglass. It appears that in the days of Vedic civilization, there was no dearth of knowledge of physics, chemistry, or higher mathematics. Measurements were calculated in different ways as simply as could be done. Комментарий. Здесь сказано, что отверстие в мерной емкости из меди должно быть сделано сверлом длиной 4 пальца и весом не более 4 маш. Эти параметры определяют диаметр отверстия. Емкость погружает в воду, и время, необходимое для того, чтобы оно заполнилось водой, называют дандой. Это еще один способ, позволяющий определить продолжительность данды. Данный способ измерения времени основан на том же принципе, что и песочные часы. Из приведенного описания явствует, что в ведические времена люди обладали глубокими познаниями физики, химии и высшей математики. Измерения проводились самыми разными способами, которые легко осуществимы на практике. Yamas chatvaras chatvaro martyanam ahani ube paksha pancha dashahani shukla krishnascha manada. It is calculated that there are 4 praharas, which are also called yamas, in the day and not 4 in the night of the human being. Similarly, 15 days and nights are a fortnight, and there are 2 fortnights, white and black, in a month. День человека длится 4 прахары, которые иначе называют ямами, и столько же продолжается его ночь.
15 дней и ночей составляет половину месяца, и каждый месяц состоит из двух половин, светлой и темной. Tayo samuch chayo masa pitrinam tad aharnisham dvo tavritu sad ayanam dakshinam chotaram divi. The aggregate of 2 fortnights is 1 month, and that period is 1 complete day and night for the Pita planets. 2 of such months comprise 1 season, and 4 months comprise 1 complete movement of the sun from south to north. Две половины месяца составляют одни сутки на планетах системы Пита. Одно время года длится 2 месяца, а за 6 месяцев Солнце полностью завершает переход с юга на север. Ayane chahani prahur vatsaro dwadasa smrita samvatsara satam nrinam paramayor nirupitam. 2 solar movements make 1 day and night of the demigods, and that combination of day and night is complete calendar year for the human being. The human being had a duration of life of 100 years. Два перехода Солнца равны суткам на планетах полубогов или полному календарному году человека. Продолжительность жизни людей составляет 100 лет. Graharksha Tara Chakrasta Paramav Adina Jagat Samvatsara Vasanena Paryet Yanimisho Vibhu. Individual stars, planets, luminaries, and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of the Supreme Lord, represented by eternal Kala. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которая олицетворяет вечное время Кала. Influential stars, luminaries, and atoms all over the universe are rotating in their respective orbits under the direction of the Supreme, represented by eternal Kala. Kala. Все влиятельные звезды, планеты, светила и атомы во Вселенной движутся по своим орбитам, повинуясь воле Всевышнего, которую олицетворяет вечное время Кала. Purport. In Brahma Samhita, it is stated that the sun is the eye of the Supreme and it rotates in its particular orbit of time. Similarly, beginning from the sun down to the atom, all bodies are under the influence of the Kala Chakra, or the orbit of eternal time, and each of them has scheduled orbital time of 1 samvatsara. Комментарий. В Брахма-самхите говорится, что Солнце является глазом Всевышнего и вращается по своей временной орбите. Аналогичным образом, все тела, начиная с Солнца и кончая атомом, находятся под воздействием кала-чакры, колеса вечного времени. И каждая из них имеет фиксированный период обращения, который называют самватсарой.
Samvatsara, Parivatsara, Ida Vatsara Evacha, Anuvatsaro Vatsarascha, Viduraivam Prabhasate. There are 5 different names for the orbits of sun, moon, stars, luminaries, and the firmament, and they each have their own samvatsara. Существует 5 различных наименований, которыми называют орбиты Солнца, Луны, звезд и светил на небосводе. Каждая из этих небесных тел имеет свою самватсару. The subject matters of physics, chemistry, mathematics, astronomy, time, and space dealt with the above verses of Srimad Bhagavatam are very interesting to students of the particular subject. But as far as we are concerned, we cannot explain them very thoroughly in terms of technical knowledge. The subject is summarized by the statement that above all the different branches of knowledge is the supreme control of Kala, the plenary representative of the Supreme Personality of Godhead. Nothing exists without him, and therefore everything, however wonderful may appear to our meager knowledge, is the work of the magical wand of the Supreme Lord. As far as time is concerned, we beg to subjoin here with a table of timings in terms of the modern clock. Сведения по физике, химии, математике, астрономии, а также сведения о времени и пространстве, приведенные в предыдущих стихах Шримад Бхагаватам, представляют несомненный интерес для тех, кто занимается изучением этих предметов. Мы же не в состоянии описать их достаточно подробно на языке каждой из этих наук. Итог всему вышесказанному подведен в предыдущем стихе, где говорится о том, что все существующее в области знания подчиняется власти Калы, полного проявления Верховной Личности Бога. Нет ничего, что существовало бы помимо Него. Все то, что нам с нашими ограниченными знаниями кажется чудом, происходит по мгновению волшебной палочки в руках Верховного Господа. Возвращаясь к разговору о времени, в заключение мы позволим себе привести таблицу перевода ведических единиц, измерения времени в современную систему единиц. Okay, in terms of the modern clock, one Shruti. Now, I don't think any modern people clock things like this small. 13,500 of a second. Одна трути это 8/13,500 секунды. Не уверен, что кто-то считает такие маленькие секунды. One Veda is 835ths of a second. Одна вета это 8/135 секунды. And one lava is 8/45ths of a second. Одна лава это 8/45 секунды. It's pretty small, right? Yes. And I think hopefully we know the verse. Sadhu Sangha, Sarva Shastra Koi. Lava Matra Sadhu Sangha, Sarva Siddhi Hoy.
The association of devotees is the topmost perfection. All the scriptures say one lava matra, even one lava of association with the devotees is something really wonderful. That's that 8/45 of a second. That's not very much, right? Все мы знаем этот стих, и в нем говорится, что одна лава — это 8/45 секунды. Одной лавы достаточно чтобы стать совершенным, когда мы общаемся с преданными. То есть общение с преданным для того, чтобы достичь совершенства, достаточно одной лавы. 1 second into 46 parts, 45 parts, then 8 of those. 1 second, even if you have a stopwatch, you can't click it fast enough for 1 second. Это меньше, чем 1 секунда. Seconds go by really fast. Секунды они проходят очень быстро. 8/15 of a second. So it's getting bigger. Still. 1 немеша — это 8/15 секунды. Это немножко больше, но все равно это очень короткий промежуток времени. That means 2 nimesha would be about 1 second. Then 1 chana is 8/5 of a second. So that's getting to be a little more than 1 second. So they're really amazing calculations, because I don't know modern clocks can do that. Очень великолепные тут расчеты идут. Я не уверен, что в современных расчетах времени ведутся такие расчеты, как тут. And 1 kashta is 8 seconds, and that's getting pretty big. 1 кашта — это 8 секунд, а 1 кшана — это 8/5 секунды. 8 секунд — это уже больше, это уже много. Then 1 lagu is 2 minutes, really big. 1 лагу — это 2 минуты, это уже много. 1 danda is 30 minutes. 1 данда — это 30 минут. And 1 prahara is 3 hours. 1 прахара — это 3 часа. And 1 day is 12 hours. 1 день составляет 12 часов. And 1 night is 12 hours. И 1 ночь 12 часов. And 1 paksha is 15 days. А 1 пакша — это 15 дней. Two pakshas mean 1 month, and 12 months is 1 year, or 1 full orbit of the sun. A human being is expected to live up to 100 years. That is the way of controlling measure of eternal time. Две пакши составляют месяц, а 12 месяцев складываются в 1 календарный год, в течение которого Солнце делает полный оборот по своей орбите. Считается, что срок жизни человека ограничен 100 годами. Brahma Samhita affirms its control in this way. Yakchak Shodesa Savita Sakala Grahanam Raja Samasta Suramurti Rishesha Teja Yasyagyaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govinda Madi Prusha Tamaham Bhajami.
worship Govinda, the primeval Lord. Under whose control even the sun, which is considered to be the eye of the Lord, rotates within the fixed orbit of eternal time. The sun is the king of all planetary systems, and he has unlimited potency in heat and light. Так вечное время держит в своей власти все сущее. В Брахма-самхите 5.52 об этом сказано следующее. «Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, Верховной Личности Бога. Под его надзором даже Солнце, которое считает глазом Господа, движется по строго определенной орбите вечного времени. Солнце – царь всех планет, и оно обладает неисчерпаемыми запасами тепла и света. Yatrija Shaktim Urudot Tvasayam Swasaktya Pungso Brahmaya Divibhavati Bhuta Veda Kalakyaya Gunamayam Katubir Vitanvas Tasmai Balim Harata Vatsara Panchakaya. O Vidura, the sun enlivens all living entities with his unlimited heat and light. He diminishes the duration of life of all living entities in order to release them from their illusion of material attachment, and he enlarges the path of elevation to the heavenly kingdom. He thus moves in the firmament with great velocity, and therefore everyone should offer him respects once every 5 years with all ingredients of worship. О Видура, Солнце поддерживает существование всех обитателей Вселенной, щедро даруя им тепло и свет из своих неисчерпаемых запасов. Оно сокращает их век, чтобы избавить живые существа от иллюзорных материальных привязанностей и прокладывает широкий путь в Небесное Царство. С огромной скоростью движется оно по небесному своду, и потому долг каждого живого существа раз в 5 лет выражать Солнцу почтение и совершать обряд, предлагая ему все необходимые атрибуты поклонения. Vidura Vacha Pitri Deva Manusyanam Ayu Param Idam Smitam Paresham Gatim Achakshva Yeshu Kalpad Bahir Vida. I now understand the life duration of the residents of Pita planets and heavenly planets, as well as that of human beings. Now kindly inform me of the life duration of those greatly learned living entities who are beyond the range of one kalpa. Видура сказал: «Ты рассказал мне о продолжительности жизни обитателей Петрилоки, жителей райских планет и людей. А теперь расскажи, пожалуйста, о том, сколько живут те великие и мудрые живые существа, которые не подвластны закону Калпы». Have zero expectations when you are first trying something new. Prevents the partial dissolution of the universe that takes place at the end of Brahma's day does not affect all the planetary systems. The planets are of the highly learned living entities like the sages Sanaka and Brigu are not affected by such dissolutions. All the planets are of different types, and each is controlled by different Kala Chakra, or schedule of eternal time. The time of the Earth planet is not applicable to other more elevated planets. Therefore, Vidura herein inquires about the duration of life on other planets. Комментарий. Частичное разрушение Вселенной, которое происходит в конце каждого дня Брамы, затрагивает не все планетные системы. Планеты, на которых живут великие мудрецы, такие как Санака и Бригу, не подвергаются разрушению в конце Калпы.
Различные планеты подчиняются разным кава-чакрам, то есть на них действуют разные системы отчета вечного времени. На Земле время течет иначе, чем на планетах более высокого уровня, поэтому в данном стихе Видура спрашивает о том, какова продолжительность жизни обитателей других планет. Bhagavan Veda Kalasya Katim Bhagavato Nanu Vishwam Vichakshate Dira Yoga Radena Chakshusha. O spiritually powerful one, you can understand the movements of eternal time, which is controlling form of the Supreme Personality of Godhead. Because you are a self-realized person, you can see everything by the power of your mystic vision. Он наделенный духовной силой, тебе известен ход вечного времени, олицетворяющего власть Верховной Личности Бога. Как осознавшая себя душа, ты обладаешь мистическим зрением, которое сделало тебя всевидящим. Those who have reached the highest perfectional stage of mystic power and can see everything in the past, present, and future are called Trikalagya. Similarly, the devotees of the Lord can see everything clearly that is in the revealed scriptures. The devotees of the Lord Krishna can very easily understand the science of Krishna, as well as the situation in the material and spiritual creations without difficulty. Devotees do not have to endeavor for any yoga siddhi or perfection in mystic powers. They are competent to understand everything by the grace of the Lord, who is sitting in everyone's heart. Те, кто достиг высшего совершенства в мистической йоге и обрел способность видеть прошлое, настоящее и будущее, называют трикалагия. Подобно этому преданные ясно видят все, о чем говорится в богооткровенных писаниях. Преданные Господа Шри Кришны без особых усилий постигают науку о Кришне и природе материального и духовного мира. Им незачем овладевать какими бы то ни было йога-ситхами, мистическими силами. Природа всего сущего открывается им по милости Господа, находящегося в их сердце. Maitreya Vacha Kritam Treta Dwaparam Cha Kalis Cheti Chatur Yugam Divyayar Dwadasabir Varshai Savadanam Nirupitam. Maitreya said, O Vidura, the 4 millenniums are called Satya, Treta, Dwapa, and Kali Yugas. The aggregate number of years of all these combined is equal to 12,000 years of the demigods. Майтрея сказал: «О Видура, 4 эпохи называют Сатья-югой, Трета-югой, Двапара-югой и Кали-югой. Их общая продолжительность составляет 12 тысяч лет по летоисчислению полубогов». The years of the demigods are equal to 360 years of humans. As will be clarified in the subsequent verses, 12,000 of the demigods' years, including the transitional periods, which are called yuga sanjas, comprise the total of the aforementioned 4 millenniums. Thus, the aggregate of the above-mentioned 4 millenniums is 4,320,000 years. Комментарий. 1 год полубогов длится 360 земных лет. Из последующих стихов станет ясно, что общая продолжительность 4 перечисленных выше веков вместе с переходными периодами, югасадиями,
составляет 12 тысяч лет полубогов, то есть полный цикл из 4 юг длится 4 миллиона 320 тысяч солнечных лет. All right. I have to stop now for today. Thank you very much. And I hear tomorrow you have a kirtan program again. Wunderbar. Yes, Gurudev, tomorrow is Kirtan in Tel Aviv. Yeah, that's what I said. Tomorrow's a kirtan, so no class, right? Yes, unfortunately. See you on Saturday. Well, kirtan is really great. Yes, lecture also. Kirtan can make us understand these things, because this is quite inconceivable. Киртан помогает нам понимать вещи. Он может нас сделать понимающими. Okay, thank you very much. I have to run. I'm trying to get out for Harinam and get back in time for another class. Thank you, Okay. Gurudev. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare. Thank you, Hare Tatanya. Rama, We Hare have Rama, Rama Rama, Hare Hare. Genia Kohn, you're welcome. Thank you all very much. Gauranga.